আমরা বলছিলাম যে what do you mean by population distribution? Population distribution বলতে বোঝাচ্ছে it means the pattern of where people live. মানুষ যে বসবাস করে সেটার প্যাটার্নটা কি সেটাকে বলেছে। The way in which people are spread across a given area is known as population distribution. তাহলে population distribution বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে মানুষ যেভাবে কি করে যে এই একটা এলাকায় ছড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে ছিটে থাকে সেটাকে আমরা population distribution বলি। তাহলে বলেছি যে it means where people live, then the way in which people are spread across a given area is known as population distribution. তারপরে নেক্সটে we are saying that geographers study population distribution patterns at different scales. আমরা বলেছি যে whatever things which geographer used to observe, there are various scale. These are actually local, regional, national and global. And if you want to observe anything, we can either start from lowest most থেকে মানে কি বলবো lower rock bottom towards upward movement we can move, or else from top to bottom we can. So this is what actually observations, different scales of observations, local, regional, national and global. So we have started from rock bottom to the towards upper one, and in other way around also we can mention this one as a global, national, regional and local. মানে আমরা একদম ক্ষুদ্র থেকে বড় দিকে যেতে পারি, আবার বড় থেকে ক্ষুদ্র দিকে যেতে পারি। পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন যদি আমরা একটা টপিক নিয়ে চিন্তা করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এটা গ্লোবালি এটার কি অবস্থা, মানে হোল ওয়ার্ল্ডে কি অবস্থা, তারপরে একটা অঞ্চলের কি অবস্থা, তারপরে একটা দেশের কি অবস্থা, তারপরে একটা গ্রামের কি অবস্থা, এরকম হতে পারে। আবার এরকম হতে পারে যে না আমরা ছোট থেকে শুরু করলাম বড় দিয়ে গেলাম, তাহলে এটা হতে পারে লোকাল, রিজনাল, ন্যাশনাল এন্ড গ্লোবাল। ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট, যেভাবেই করি না কেন, these are the actually different levels of observations, scales of observations we geographer try to use. এখানে যেটা আমরা লোকাল, রিজনাল, ন্যাশনাল, গ্লোবাল বলেছি, this is one sense. Another sense I have already in last classes, there is a macro level of observations, meso and micro level of observations. ম্যাক্রো তোমরা জানো বৃহৎ, মেসো মাঝারি আর মাইক্রো হচ্ছে ক্ষুদ্র। তাহলে এই হচ্ছে দিস আর দ্য আমরা অবজারভেশন বলার চেষ্টা করি ইনস্টেড অফ টেলিং লোকাল, রিজনাল, ন্যাশনাল, গ্লোবাল। Sometimes we used to say macro level of observation, meso and micro level of observation. So these observations actually are relative, not defined, stiffly defined. It is a relative one. It's not absolute. Like relative means if you consider whole Bangladesh, and then you want to study for division, and then you want to study for your living Thana. There you can find whole Bangladesh as a macro level, division as a meso level, and Thana as a micro level. Again, if you consider Thana as a whole, that will be considered as a macro level of study. Then you went for Mauja, that is meso level. Then again, if you went for village level, that will become a micro level study. So the observations what we actually mentioned regarding macro, meso and micro level, they are actually relative terms. আমরা কখন কোনটাকে কিভাবে দেখবো তার উপর ভিত্তি করে এই অবজারভেশন গুলো হয়ে থাকে। তোমরা কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? আবার মনে করো একটা রিজন, একটা অঞ্চল, লেটস সে সাউথ এশিয়া রিজন। সাউথ এশিয়া রিজনকে যদি আমি স্টাডি করি তাহলে দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ macro level of observations. Then if we go down towards a country, it may become a meso level of observations. Again, if you go to any local area, any village or any mauja, that may become as a micro level of observations. So these are relative terms. আমরা কিভাবে চিন্তা করব তার উপর ভিত্তি করে এই স্কেলগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। So I think you got the idea to study any geographical phenomena. There are different scales. We say that one as a macro, meso, micro. Another way we say that one as a local, regional, national or global. Patterns of population distributions tend to be uneven. আমরা বলার চেষ্টা করেছি if you see the human population distribution all over the world, that is not
evenly distributed, that is unevenly distributed. And example we have given that in the UK there are more people living in the southeast of England and London than in West. UK example we have given here. How the distributions are observed in UK, United Kingdom. Instead of saying this one, if we say, if we take example from our country, we also will find the population is not evenly distributed. In our country, if we consider the physiographic unit, there are mainly 3 physiographic units. One is floodplain. এটাকে তাহসির আহমেদ, এটাকে তাহসির আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, কি তুমি আনমিউট করে রেখেছো কেন? স্যার আমি মাত্র ঢুকলাম স্যার, আমি একটু বাইরে ছিলাম তো স্যার। তোমার ঢোকার দরকার নাই, যাও। ওকে, তারপরে হচ্ছে তোমাদেরকে এখন অ্যাগেন আবার কে কার কথা শোনা যাচ্ছে? Okay, so what I have mentioned, considering United Kingdom, if we see the distribution of population, that is not evenly distributed. So likewise, if we consider our country also, we will find the population is not evenly distributed, and you know the physiography of Bangladesh is not same each and everywhere. We find there is a hilly area, there is a terrace area, and there is a floodplain area. So you know, considering geological time scale, we have recent floodplain, we have tertiary hill, we have a Pleistocene terrace. So these are the major 3 types of physiographic unit we can observe in our Bangladesh. And if you see the population distribution, definitely we will find there is a the difference of population distributions. People are more living in floodplain area, whereas less living in hilly area. So you can take example, or we have the example from Bangladesh also. If we see the population distribution, তোমরা কি কথাটা বুঝতে পেরেছো? আমরা যদি বাংলাদেশের কথা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখবো বাংলাদেশের সব জায়গায় জনসংখ্যা কি সমান না, কোথাও কম কোথাও বেশি। এটাই হচ্ছে আমরা বলি যে প্যাটার্ন আমরা বলি। সো ওয়াই দ্য থিংস আর লাইক দিস, মানে কেন জনসংখ্যা কোথাও কম কোথাও বেশি, না এইটাই যদি স্টাডি করি সেটাকে আমরা বলেছি প্রসেস। এইটাই তোমাদেরকে প্রথমে বলার চেষ্টা করছি যে জিওগ্রাফি, হিউম্যান জিওগ্রাফি ফোকাসেস অন প্যাটার্ন এন্ড দ্য প্রসেসেস। ওকে, তাহলে চলো আমরা দেখি, আলোচনায় চলে যাই। places which are sparsely populated contain few people. তোমরা জানো যে sparsely populated means where we find less people, and densely populated money where we find more people. So the very easy things is mentioned over there. Sparsely populated means it has few people, and densely populated means it has more people. Sparsely populated places tend to be difficult places to live. So why people are living few in some places due to কিসের জন্য কম জনসংখ্যা সেখানে পাওয়া যায়, সেটা বলেছে the places tend to be difficult, তাই না, to live, জীবন ধারণের জন্য। আমি আগে বাইরে বলেছি। ওকে, তাহলে এখন তোমাদের যেটা হচ্ছে যে sparsely populated places tend to be difficult places to live. These are usually places with hostile environment. For example, Antarctica. Hostile environment বলেছে যে that is not favorable environment, মানে কি হচ্ছে ওই এটা কি বলবো, hostile and কি হচ্ছে favorable হচ্ছে যে অনুকূল, আর এটা হচ্ছে প্রতিকূল। hostile হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ। সো স্পার্সলি পপুলেটেড আমরা যেখানে কম জনসংখ্যা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশের কারণে। তোমরা জানো আর্কটিক এন্ড অ্যান্টার্কটিকা। অ্যান্টার্কটিকা কোথায় অবস্থিত তোমরা জানো? এই যে আমরা এখানে বলেছি স্পার্সলি পপুলেটেড প্লেসেস টেন্ড টু বি ডিফিকাল্ট প্লেসেস টু লিভ. These are usually places with hostile environments. For example, Antarctica. Antarctica কোথায় তোমরা জানো? স্যার একে দক্ষিণ দিকে, সাউথ পোল। ওকে, আর আর্কটিক হচ্ছে আমরা হচ্ছে যে নর্থ পোল যে আছে, নর্থ পোলের চারিদিকের যে এরিয়াটুকু সেটাকে আর্কটিক সার্কেল বলি বা আর্কটিক বলি, আর অ্যান্টার্কটিক হচ্ছে সারাউন্ডিং সাউথ পোল এরিয়া। আর্কটিক এবং অ্যান্টার্কটিক যে ওইখানকার তোমরা
যদি ক্লাইমেট ওয়েদারের কথা চিন্তা করো, জানো যে ওইখানে কি হচ্ছে সবসময় বরফ পড়ে থাকে, তাই না? সবসময় বরফ পড়ে থাকে, এখানে একেবারে ফ্রিজিড জোন বলি আমরা, এখানে বরফ জমে থাকে। তো these are the places are not friendly for human being, right? So that is hostile environment, not favorable environment. We find less population over there. Okay. তারপরে আমরা বলছি যে places which are densely populated are habitable environments. For example, ইউরোপের কথা বলেছে। Why ইউরোপ? Asia, Southeast Asia, these are the places more densely populated actually, especially South Asia. So places which are densely populated are habitable environments. Example we have mentioned Europe, we can mention South Asia, Southeast Asia. These are the places people are living more over there. The way of measuring population distribution is population density. So how we can measure population distribution? Well, let's say the measures to measures we can take help to measure population distribution, that is population density. So what is population density? Well, let's say that this is the average number of people per square kilometer per unit of land. It is not necessarily the per square kilometer হবে, per square mile হতে পারে, per square feet হতে পারে, যেটাই হোক না কেন, মানে per unit of land এর কথা বলা হয়েছে। So how many people are living per unit of land, that is population density. We have given example per square of kilometer how many people are living. So the equation, if you want to see population density, that is total population divided by total land area in square kilometer. এখানে ইউনিটটাকে স্কয়ার কিলোমিটার ধরেছে মেট্রিক সিস্টেমে, তুমি মাইল নিতে পারো, তুমি আদার মেজারমেন্ট ইউনিটও নিতে পারো। However, considering the metric system, we have mentioned this one: population density is equal to total population divided by total land area in per square kilometer. So these are the things, এগুলো তোমরা জানো। এখন এইখানে দেখো যে আমরা যদি পৃথিবীর মানচিত্রটা দেখার চেষ্টা করি in terms of distribution of populations, it is somewhat like this. See, this dark patches, if you see, that is densely populated, then less dark, moderately populated, and this color this one, shaded one, that is sparsely populated. So these are the area of dark patches, are the densely populated area, and moderately populated area, these are the area, and sparsely populated area are these are, and see, these are the Arctic circle, Arctic and Antarctic. If you see, it is somewhere here. They are less populated area, we find less populations over there. Okay, and the main important thing is that, see, we can find there are three parallel lines are observed over there. The middle one has given name equator. So do you have any idea regarding equator? What is equator? ইকুয়েটরকে বাংলা বলে বিষুবরেখা। ইকুয়েটর হচ্ছে যে এই যে মাঝের যে লাইনটাকে বলা হয়েছে, এটাকে বলা হচ্ছে ইকুয়েটর। And above of this equator there is another dotted broken line that is actually Tropic of Cancer, and below the equator the line in the same distance from equator, that is Tropic of Capricorn. So this is equator, this one uppermost one is Tropic of Cancer and lowermost one is Tropic of Capricorn. So to find out the location of this planet Earth, we geographer have imagine few lines towards east-west and towards north-south. North-south line is not appearing here. Only three lines we are observing in these slides towards east-west. One is equator, another one is Tropic of Cancer, and another one is Tropic of Capricorn. Actually, this is not my topic to discuss regarding this, grid line, means vertical line of parallel and line of meridians. I think you have some other courses, physical geography or vertical map projections or cartography. There you will come to know details regarding this one. However,
Since we want to study population distribution, we have to have some idea regarding these lines. Means the whole world, to find out a location or to calculate the location or to study well, we have imagined there are lines all over this planet. Few lines imagined towards east-west, they are called line of parallel, and line imagined towards north-south, that is actually line of meridians. মানে উত্তর দক্ষিণ বরাবর যে সকল রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা, আর পূর্ব পশ্চিম বরাবর যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সমক্ষ রেখা। বাংলায় হচ্ছে সমক্ষ রেখা বলে, ইংরেজিতে বলে লাইন অফ প্যারালালস। আর লাইন স্ট্রেচেস টুয়ার্ডস নর্থ and south, that is called line of meridians, দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। এগুলোকে এই কারণে করা হয়েছে যে এই লাইন যদি কল্পনা না করি তাহলে আমরা কোনো একটা জায়গার বর্ণনা দিতে পারবো না, বলতে পারবো না। তো বর্ণনা সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এটা করি। যেরকম দেখো না, এখন একটা জায়গায় ডিমার্কেশন লাইন দিয়ে দেয়, এই লাইন দিলে আমরা বুঝতে পারি কার অবস্থান কোথায়। তো ওই রকম এই লাইনগুলো কিন্তু ইন রিয়েল উই উইল নট ফাইন্ড দিস থিংস, but this line has been drawn for our calculations to find or to detect particular area very easily. So these are actually lines. So in this particular map we have shown three lines. One is Tropic of Cancer, one is equator, and one is Tropic of Capricorn. The value of equator, that means the latitude value, angular value actually, the angular value of this particular equator line from the plane which has embedded or crossed to the center of the earth, that is 0 degree. So the value of this angle is 0 degree for equator. So the latitude for equator means this particular line of parallel is 0 degree. So 0 degree is a latitudinal value for the line equator. তোমরা কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? 0 degree is the value of angle for equator, and that has given 0 degree latitude name. Okay, again come to this one, the uppermost broken line. The name of this particular line of parallel is Tropic of Cancer, and the value of this particular line angular value is 23.5 degree north. So the latitudinal value, if you want to know for this particular Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north latitude. Again, same like if we see the lowermost broken line, it is called Tropic of Capricorn, বাংলা বলে মকর ক্রান্তি রেখা, and the angular value for this particular line is 23.5 degree south latitude. তোমাদের কি এটা বুঝতে পারছো? আমি যে কথাটা বললাম, আমি কিন্তু অনেকগুলো কথা এখানে বলে ফেলেছি। আমি বলেছি যে সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়ে কতগুলি রেখা কল্পনা করা হয়েছে, রেখাগুলোর কোনোটা উত্তর দক্ষিণ বরাবর, আবার কোনোগুলা আছে পূর্ব পশ্চিম বরাবর। পূর্ব পশ্চিম বরাবর যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সমক্ষ রেখা, আর উত্তর দক্ষিণ বরাবর যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোকে বলে দ্রাঘিমা রেখা। দ্রাঘিমা রেখার ইংরেজি হচ্ছে লাইন অফ মেরিডিয়ানস, আর সমক্ষ রেখার ইংরেজি হচ্ছে লাইন অফ প্যারালাল। বুঝছো? এখন লাইন অফ প্যারালাল আর লাইন অফ মেরিডিয়ানস হচ্ছে দে আর মেয়ারলি লাইন, বাট ইফ ইউ সে লঙ্গিটিউড এন্ড ল্যাটিটিউড, দে আর নট লাইন, দে আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গুলার ভ্যালু। তারা হচ্ছে তাদের একটা কৌণিক মান আছে, এই মানগুলোকে আমরা লাইন অফ প্যারালালের ক্ষেত্রে বলি ল্যাটিটিউড, আর লাইন অফ মেরিডিয়ানস এর ক্ষেত্রে বলি লঙ্গিটিউড। তাহলে লাইন অফ প্যারালালের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এর মানগুলো করি, যে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর একটা তল কল্পনা করে ওই তল থেকে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভ্যালু নেওয়ার চেষ্টা করি টুয়ার্ডস নর্থ টুয়ার্ডস সাউথ। মানে ওই কেন্দ্র থেকে উপরের দিকে যেতে থাকলে 0 থেকে শুরু করে একদম লাস্ট 90 ডিগ্রি পর্যন্ত যতগুলা মান বের হবে, ওই মান বরাবর যদি আমরা লেখাগুলো কল্পনা করি তাহলে সেগুলো প্রত্যেকটাই লাইন অফ প্যারালাল, এবং তাদের প্রত্যেকটারই এক একটা ভ্যালু থাকবে 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে যে কোনো একটা কিছু। এরকম ইফ ইউ মুভ টুয়ার্ডস সাউথ, তো ওই প্লেন থেকে 0 ডিগ্রি প্লেন থেকে, তাহলে সাউথেও আমরা 0 থেকে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা কৌণিক মান পাবো, সেগুলোকে আমরা বলবো সাউথ ল্যাটিটিউড। Likewise, while considering
line towards north south, it also has a angular value considering a plane which has crossed the center of the earth, and accordingly we'll find the angular value from 0 to 180 degree. Since the whole earth circumference is 360 degree, so if we divide the whole earth circumference into two hemispheres, 180 degree we'll find in one side, again remaining 180 degree we'll find in another side. So the 0 degree meridian, not line of meridians, মূল মধ্যরেখা যেটাকে আমরা বলি, সেটাকে 0 ডিগ্রি ধরে 180 পর্যন্ত আমরা পাবো, দুই সাইডে 360 করে ভাগ হবে। ওইভাবে করে লাইন অফ মেরিডিয়ান যেটা আছে তারও অ্যাঙ্গুলার ভ্যালু আছে, ওইভাবে ওইটাকে আমরা লঙ্গিটিউডাল ভ্যালু বলার চেষ্টা করে থাকি। ওকে, আমার মনে হয় এটা তোমাদেরকে চিত্র দিয়ে দেখাতে পারলে তোমরা আরো ভালো বুঝতে পারবা। তোমাদের এটা অন্যান্য টিচাররা ক্লাস আছে সেখানে দেখাবে। তারপর যদি তোমরা মনে করো না, if you want to learn from me what is latitude and what is longitude, and I can take class in details later. So now observing this map, you can find there is a equator, there is a tropic of Cancer, and there is a tropic of Capricorn. Now very simply, in a generalized way, if we think, we can find out where populations are observing more. তোমরা দেখো তো এই ম্যাপ দেখে জনসংখ্যা কোথায় বেশি দেখা যাচ্ছে। আমরা যদি এই যে এই লাইন অফ প্যারালালস এর কথা চিন্তা করি, যে ইকুয়েটর থেকে 23.5 ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড 23.5 ডিগ্রি সাউথ, এই অঞ্চলটার ভিতরে দেখো জনসংখ্যা একরকম দেখাচ্ছে। আবার ইকুয়েটর থেকে যদি লাইন ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে যদি আরেকটু উপরে যাও, দিস ওয়ান আমি কিন্তু বলছি এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার, এর ভ্যালু হচ্ছে 23.5 ডিগ্রি নর্থ। দেখা যাচ্ছে যে আমার মাউসটা আমি যেখানে দেখাচ্ছি, যে এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার, আর এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। এটাকে বলে কর্কট ক্রান্তি রেখা, এটাকে বলে মকর ক্রান্তি রেখা, ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকনকে, আর ইকুয়েটরকে বাংলা বলে বিষুব রেখা। তাহলে এই যে ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে উপরের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, তাই না, এই যে এখানতে বলা হয় সাধারণত এই 23.5 ডিগ্রি থেকে 60 পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। কেমন? 60 পর্যন্ত যে এরিয়াটুকু, এই এরিয়াটুকুকে বলা হচ্ছে তোমার টেম্পারেট বেল্ট। আর 60-র উপরে মানে 60 থেকে সামটাইমস 66ও বলে, এরপর থেকে যে উপরের যে এরিয়াটুকু সেটাকে বলা হয় তোমার ফ্রিজিড জোন বলা হয়, মানে এখানে সবসময় বরফ জমে থাকে। Okay, so from 23.5 degree to 66 degree area, this area has given name as the temperate belt, and again from this 23.5 degree south latitude means tropic of Capricorn to again 60 to 66 degree area has given name again as a temperate belt. So if you see populations are more found in temperate belt, not in equatorial belt or torrid zone. Torrid zone means that is the very heated area. So, equator is the place where our sunlight fall vertically. তোমরা জানো তাই না, যে এখানে ইকুয়েটরের মধ্যে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, এবং ট্রপিক অফ ক্যান্সার দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট লিমিট অফ নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার where we found sunlight vertically, last limit. After that we will not found any vertical sunlight. And again in southern hemisphere 23.5 degrees south latitude is the last limit of vertical sunlight we can receive. So these are the actually area from equator, this equator to this 123.5 sun, while rotating, keeping sun in center, our planet earth, it receives up to this area, it receives vertically solar ray, and again it comes down here, it goes to till this area 23.5 degree south latitude, that is tropic of Capricorn. This is the last limit. Again the sun ray goes to this way, and so these are the area
where we receive sunlight vertically. So these are the area in our planet Earth receives more heat considering those other areas, means temperate and freeze zone area. So these are the very heated area actually. We get more heat from sunlight. And temperate belt, these are the area after 23.5 degree to 60 or 66 degree. Their temperature is moderate, not extreme one. Again, after this 66 degree towards 90 degree, there are extreme temperature, means frigid zone temperature is very low. So the most comfortable area is lies between 23.5 degree to 60-66 degree area. This is temperate belt. Is favorable climatic situations. And due to that one, if you see the map, we will find more populations are living over there in temperate belt. Temperate belt এ জনসংখ্যা বেশি দেখা যাচ্ছে. Okay, so I think you have got idea. Now let us see the text what is there for your presentations and all. The map above shows that world population distribution is uneven, very clear. More population we are observing over there. These are the area dark patches we find population density more. These are the more population density, more population density, more population density. And these are the less population density, and these are the moderate population density. So population distribution is not even all over the world. Definitely that is uneven one. And some areas have a high population density while others have a low population density. We also can understand this sentence. Then the majority of places with high population densities are found in the northern hemisphere, that is north of equator. Now see this one, the majority of places with high population densities. Majority places with high population density we will find where? See, if you consider this on equator, that is a midline of the this planet Earth, right? Planet Earth টাকে যদি তুমি মাঝামাঝি করে দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলো, তাহলে in upper motion or towards north you will get northern hemisphere, and towards south if you go down you will get the southern hemisphere. So equator is the actually line of half circle which made divide our planet Earth into two. So equator হচ্ছে, this is the cross section line. If you consider up of this equator area, that is northern hemisphere, and down of this equator area, that is southern hemisphere. তাহলে তোমরা দেখো এই যে ইকুয়েটর থেকে উপরের দিকে হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, আর ইকুয়েটর থেকে দক্ষিণ হচ্ছে সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার। তো এখন কোন গোলার্ধে জনসংখ্যা বেশি দেখে মনে হচ্ছে এখানে? তোমরা কেউ একজন উত্তর দাও। এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে জনসংখ্যা বেশি দেখা যায়। Okay, the same thing is repeated over there. The majority of places with high population densities are found in the northern hemisphere, that is north of equator. Areas of high population density tend to be located between 20 and 60 degree. এখন দেখো যেটা কথার কথা, ওই যে আমি তোমাদেরকে বলেছি areas of high population density tend to be কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছো? Okay. Areas of high population density tend to be located between 20 and 60 degree. আমরা যে হাই ডেনসিটি দেখি তাহলে দেখবো যে এটা আসলে 20 থেকে 60 ডিগ্রি নর্থের মধ্যে আছে। ওখানে দেখলে দেখতে পারবা। This area contains a large land area and a relatively temperate climate. আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এখানে ল্যান্ড এরিয়া তোমরা বেশি দেখতে পাবা। ল্যান্ড এরিয়া বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? আমরা জানি যে কি হচ্ছে, পৃথিবীতে কয় ভাগ পানি আর কয় ভাগ স্থলভাগ? বলো, জলভাগ কতটুকু, স্থলভাগ কতটুকু? 70-30। আচ্ছা, এখন এই যে আমরা যদি দেখি আমাদের এই ম্যাপটা, তাহলে ওইখানে স্থলভাগ বেশি দেখা যাচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে। মানুষ তো আর পানিতে বসবাস করে না। পানিতে বসবাস করে? এই পানি সেই পানি না, এই পানি হচ্ছে আসলে লবণাক্ত পানি, সমুদ্রের পানির কথা বলা হচ্ছে, এবং সেটাই বেশি পৃথিবীতে। যদি আমরা এই কি বলে ড্রিঙ্কেবল ওয়াটারের কথা বিবেচনা করি, তাহলে তো ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ দেয়ার ফর ড্রিঙ্ক। কিন্তু এছাড়া হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার দেয়ার, সল্টি ওয়াটার, ওশানিক ওয়াটার আমরা বলি এগুলা। তো যাই হোক, তো মানুষ তো আর পানিতে বসবাস করে না, ল্যান্ডে বসবাস করে। তাহলে ওই জায়গার ভিতরে তোমার হচ্ছে
ওইখানে তোমার ল্যান্ড এরিয়া বেশি দেখা যাবে, হ্যাঁ। এবং এটা হচ্ছে তা সাধারণত টেম্পারেট ক্লাইমেট, মিন্স দ্য ক্লাইমেট উই ফাউন্ড ওভার দেয়ার that is not extreme, means that is not too hot and too cool, এরকম না, cool, huh? It is important to understand that how densely populated a country is has very little to do with its level of economic development. For example, okay, এগুলো তোমাদের ইসে নাই। এখন দেখো আরেকটা জিনিস তোমাদের এখানে নিয়ে আসছিলাম আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য, বলা হচ্ছে হিউম্যান বিংস আর সেন্ট্রাল টু ন্যাচারাল এন্ড কালচারাল এনভায়রনমেন্ট। আমরা যে এনভায়রনমেন্টের কথা বললি, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে মানব সৃষ্ট অথবা হতে পারে প্রকৃতি, যেটাই হোক না কেন, সবকিছুর কেন্দ্রে হচ্ছে আসলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা চিন্তা করি, মানুষ নিজে প্রডিউস করে, আবার নিজে হচ্ছে কি কনজিউম করে। প্রডিউসার্স এবং কনজিউমার্স দুইটাই মানুষ নিজেই করে। ইট ক্রিয়েটস ইটস ওন এনভায়রনমেন্ট থ্রু ইটস গ্রোথ, ডিস্ট্রিবিউশন, স্কিলস এন্ড অ্যাক্টিভিটিস। মানুষ নিজে কি করে, তার পরিবেশ সৃষ্টি করে, তার ডিস্ট্রিবিউশন, গ্রোথ, স্কিলস এবং অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যমে। Many environmental problems arise from the simple fact that through time people put more and more pressure on environmental resources and environmental system. তোমরা জানো এটা। This is partly because of rising numbers, but it also reflects rising and changing lifestyle. তোমাদেরকে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই ম্যাপটা নিয়ে তোমাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, দেখো তোমরা যদি এটা দেখো, এখানে দেখো মেজর হার্ট বলছে, সেকেন্ডারি হার্ট, আইডিয়া ফ্লো, মানে মূল অঞ্চল, তার পরবর্তী অঞ্চল, তারপর আইডিয়া ফ্লো কিভাবে হয়েছে। আমরা যদি ওল্ড সিভিলাইজেশন গুলা দেখি, ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন কথা বলি, তাহলে এইগুলা ছিল তোমার হচ্ছে ঠিক আছে মেজর, যে যেটা দেখো মেজর, এগুলো কি, এই যে এগুলা জানো, তোমরা জানো যে নাইল সিভিলাইজেশনের কথা জানো, হ্যাঁ, মেসোপটেমিয়া সিভিলাইজেশনের কথা জানো, ইন্দাস সিভিলাইজেশনের কথা জানো, চাইনিজ সিভিলাইজেশনের কথা, এখানে মায়া সিভিলাইজেশন মিডল আমেরিকা একটা করে উঠেছিল, হ্যাঁ, তারপরে আন্দিজ সিভিলাইজেশন, এই যে এইগুলা দেখো, এই সভ্যতাগুলা গড়ে উঠেছিল, মানে ওইখানে কিন্তু ওই সময় ওই এলাকাগুলোতে জনসংখ্যা বেশি ছিল, এগুলো গড়ে উঠেছিল এবং এদের মাধ্যমে কি হচ্ছে, মানুষের মাধ্যমে বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রসার ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে। সেই হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন গুলো কোথায় কোথায় ছিল। এবং তোমরা যদি দেখো আর্লি সিভিলাইজেশন গুলা, সেগুলো গড়ে উঠেছিল কোথায়, সেগুলো গড়ে উঠেছিল যে নদীকে কেন্দ্র করে, এখানে রিভার সিভিলাইজেশন বলা হয় থাকে। কেন গড়ে উঠেছিল, কারণ ওই নদী হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের জন্য সুবিধা, নদীর কাছাকাছি এলাকাগুলোতে এগ্রিকালচার ল্যান্ড পাওয়া যায়, দে আর ভেরি মাচ ফার্টাইল and it makes people to live very easily over there, and due to that one populations were found, more densely population were found over there. এটা তখন দেখা যাচ্ছিল, এটা হতো। তারপরে দেখো এগুলা অনেক কিছু আছে, এগুলা তোমাদেরকে আমি বললে বুঝবো না, এটা আসতেছে না কেন, আমার মনে হয় অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে। আমি একটু, তোমরা থাকো লাইনে, আমি এটা ফিগারটা দেখাচ্ছি, অন্য একটা স্লাইড থেকে দেখাচ্ছি, তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে জনসংখ্যার যে বিন্যাস হয়েছিল, সেগুলো কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, এটা একটু দেখাই তোমাদের। তোমরা এটা দেখেছ, তারপরে না, আমি যেরকম জানতে চাচ্ছি সেটা আসে কিনা একটু দেখি। এই যে হ্যাঁ, তোমরা একটু দেখো এখানে এই ম্যাপটাতে সংখ্যা, এই যে এখানে দেখো হিস্ট্রিক্যাল পপুলেশন ডেনসিটির একটা কি বলে ফিগার তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। এটা চলতে থাকুক, যখন আবার শুরু হবে আমি তোমাদেরকে আবার বলার চেষ্টা করব, ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো এটা কি হচ্ছে আসলে, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। ওকে, দেখো 1700 সাল থেকে, আমরা 1700 সাল অনেক আগে থেকে শুরু করলাম, এর পিছনে যাওয়া যায়, তখন দেখো তখন জনসংখ্যা কত ঘনত্ব ছিল প্রতি স্কয়ার কিলোমিটারে, একেরও কম ছিল এই সকল এলাকাগুলোতে। এই যে অ্যাশ কালারের তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এগুলো, তারপরে 1 থেকে 10 ছিল ইয়েলো প্যাচেস গুলা, এবং একদম রেড কালার যেটা, সেখানে জনসংখ্যা বেশি দেখাচ্ছে, যেহেতু পার স্কয়ার কিলোমিটার 500-র মতো ছিল, খুব কম জায়গায় আছে। তারপরে এটা চেঞ্জটা কি হলো দেখো, 1720-এ দেখো আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলো, 1780-তে কি দাঁড়াচ্ছে, 1820-এ কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, তারপরে 1860-এ জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে, জনসংখ্যা বাড়তেছে এবং জনসংখ্যা ঘনত্ব বাড়তেছে। তাহলে এইভাবে করে আসলে এই যে জনসংখ্যা
বিস্তরণের ভিতরে ভিন্নতা এসেছে, আবার চলে আসে সত্যসাথী। তোমরা দেখেছো কিন্তু এগুলো কিন্তু ওই যে সেন্টার কিন্তু এগুলাই, ওই মেইন সেন্টার গুলা, যেমন ইউরোপ দেখো, ইউরোপ, এশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া, হ্যাঁ, এইগুলাকে সেন্টার ধরে এই থেকেই কিন্তু জনসংখ্যা কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, জনসংখ্যা ঘনত্ব ওইগুলাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বেড়ে উঠেছে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে এই জনসংখ্যার ঘনত্বের একটা এখানে কিভাবে বেড়েছে কমেছে তার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেটা হচ্ছে তোমাদের জানার, এটা সেটা তোমরা কি ছবি দেখতে পেরেছো নাকি? জি স্যার। ওকে, দেখেছো? ওকে, এখন দেখো, আমরা যখন পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন দেখবো, তখন দেখবো যে পপুলেশন কনসেন্ট্রেশন মানে population density will find more in East Asia, Southeast Asia, Europe and North America, whereas sparsely populated আমরা দেখতে পাবো কোথায়? ড্রাই ল্যান্ড, ওয়েটল্যান্ড, হাইল্যান্ড, পোল ল্যান্ড, এগুলা মানে এক্সট্রিম ক্লাইমেট যেখানে, সেখানে আমরা দেখতে পাই এগুলা। ওকে, তারপরে যেটা তোমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা যদি জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে 90% পিপল আর লিভিং নর্থ অফ ইকুয়েটর, 66% ইন মিড ল্যাটিটিউডস। মানে কি, নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে কত পার্সেন্ট লোক বাস করে? 90%। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 90%ই বাস করে কোথায়? নর্থ অফ ইকুয়েটরে। কথাটা এইভাবে আসছে, নর্থ অফ ইকুয়েটর মানে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে, আর 66% ইন মিড ল্যাটিটিউডস। মিড ল্যাটিটিউডস কোনটাকে আমরা বলবো? ওই 30 to 60 যে ল্যাটিটিউডাল ভ্যালু আছে সেটাকে আমরা মিড ল্যাটিটিউড বলি। 50% পিপল লিভ ইন অন 5% অফ অ্যাভেলেবল ল্যান্ড। আমাদের অ্যাভেলেবল ল্যান্ড যা আছে তার 5% এর মধ্যে এরিয়ায় 50% লোক বসবাস করে। তার মানে ঘনত্ব কত বেশি দেখো। লো ল্যান্ড, হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশন দেখা যায়, জনসংখ্যা বেশি দেখা যায় কোথায়? যেগুলোকে প্লেন ল্যান্ডের কথা বলছে, লো ল্যান্ড, হ্যাঁ, যে ফ্লাড ল্যান্ড যেখানে বন্যা হয়, হ্যাঁ, বন্যা প্লাবিত এলাকা, সেখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি দেখা যাবে। 66% অফ পপুলেশন উইদিন 500 কিলোমিটার অফ দ্য ওশান। এবং যে জনসংখ্যা যে বাস করে এর 66% কি করা যাচ্ছে? ওশানের 500 কিলোমিটারের এরিয়ার কাছাকাছি থাকে। কারণ ওই যে ওই কি হচ্ছে, পানির যে সুবিধা, সমুদ্রের যে সুবিধা বা ট্রান্সপোর্টের যে সুবিধা, সেটা তারা পেতে চায়। এবং তোমরা দেখবে যে পৃথিবীর যত বড় বড় বন্দর গুলা গড়ে ওঠে ওই গুলাকে কেন্দ্র করে, সি পোর্ট বলো, রিভার পোর্ট বলো, হ্যাঁ, সেগুলা হচ্ছে এই ওইগুলা ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটির কথা চিন্তা করে গড়ে ওঠে। এবং ওই জন্য 66% of population we can find out within 500 kilometer of the ocean. So these are the very generalized one, and we have to keep it in mind actually how the population distribution is there in all over the world, কিরকম সেটা হয়। এবং এখানে তোমরা দেখবা ওই একই চিত্র এগুলো এখানে এসেছে। ওকে, এখন আমরা বলেছি যে population density that is a measure through which we can measure population distribution. And there are actually three types of population density. One is the arithmetic density, another one is physiological density, another one agricultural density. So what are these actually? Arithmetic density means the total number of people divided by the total land area, যেটাকে আমরা নরমালি পপুলেশন ডেন্সিটি বলার চেষ্টা করেছি, যে নাম্বার অফ পিপল লিভিং পার ইউনিট অফ ল্যান্ড, এটাকে বলি arithmetic density. Physiological density হচ্ছে the number of people per unit of area of arable land which is suitable for agriculture. ওখানে বলছে যে নাম্বার অফ পিপল লিভিং পার ইউনিট অফ ল্যান্ড না, এখানে বলছে পার ইউনিট অফ অ্যারাবেল ল্যান্ড, মানে চাষযোগ্য, চাষ করা যায় এমন জমির পরিমাণ দিয়ে যদি আমি মোট জনসংখ্যাকে ভাগ দেই তাহলে সেটা হবে ফিজিওলজিক্যাল ডেন্সিটি। আর এগ্রিকালচারাল ডেন্সিটি হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ফার্মার্স টু দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ল্যান্ড সুইটেবল ফর এগ্রিকালচার, যে নাম্বার অফ কতজন কৃষক আছে এবং সেটাকে আমি যদি অ্যারাবেল ল্যান্ড কতটুকু আছে এগ্রিকালচারে সেটাতে ভাগ দেই তাহলে সেটা হবে এগ্রিকালচারাল ডেন্সিটি। ওকে, তাহলে আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝে গেছো যে হোয়াট ইজ অ্যারিথমেটিক ডেন্সিটি, হোয়াট ইজ ফিজিওলজিক্যাল ডেন্সিটি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ডেন্সিটি। এরকম মনে করো যে আমাদের যে এরিয়া আছে এর মধ্যে সমুদ্র, বঙ্গোপসাগরের অংশ আছে, তারপরে আমাদের এই যে নদীমাতৃক দেশ, নদী আছে, ওয়াটার বডিজ অনেক আছে, তাই না? তাহলে এগুলোকে নিয়ে আমাদের টোটাল এরিয়া। সুতরাং আমরা যদি মানে অ্যাকচুয়াল সিনারিওটা দেখতে চাই যে জনসংখ্যা যেখানে ঘনত্ব কিরকম, যদি আমরা এরিথমেটিক ডেন্সিটি দিয়ে দেখি তাহলে এটা হয়তো অতটা স্পষ্ট হবে না। স্পষ্ট হবে তখনই যখন এটাকে আমরা ফিজিওলজিক্যাল ডেন্সিটি দিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে না, পানিতে তো লোকজন বাস করে না, সুতরাং পানিটুকু বাদ দিই, যতটুকু ল্যান্ড আমাদের চাষের উপযোগী আছে, অ্যারাবেল আছে, অতটুকু দিয়ে যদি করি তাহলে আমরা এটা physiological density টা পাবো। ওকে, সো দিস আর দ্য
তোমরা একটু এসে করো। So I think you got the idea what is the difference among arithmetic, physiological and agricultural density. Okay, আজকে এই পর্যন্তই। আমার এখন একটা মিটিং আছে, আমি মিটিং এ জয়েন করব। সেন্ডিতে উইল see in next class. If you have any questions and all, you just note it down and ask me in next class. Sir, are you there? Yes, sir.